So, as you can see, our topic today is tips on how to survive in corporate environment and how to deal with conflicts. It's not a lecture about civil codes or corporate procedures. This will not happen. So if your expectation was that I will tell you something about Ukrainian law or international law, I'm sorry, I will not do that. But we'll have fun, it's definite. I want to tell you something about myself. Maybe it will help us to build some trust. Why you may trust me, or you may not. It's up to you. Because I'm professional, I'm experienced. I have 9 years in oil and gas. I worked for such companies as a service company and as production company, as advisor and contract manager. As well, I took part in a project for IT solutions, educational solutions, IT solutions was combined. And I had some experience of volunteering for career sites. So giving some career advice, it's not the first case when I will do that. By the way, I also, as advisor, conducted some corporate training for one of my employers. No, not one, for different employers, but on corporate matters for one employer. So speaking about my education, I'm a little bit crazy because I have a bachelor degree in biotechnology. After that, I had master's in biotechnology, in economics and law and in law. So I'm not very specialized in something. I'm more a cross-disciplinary person. And I have some which I hope will help us today. It's communication, conflict resolution by mediation, creative writing, behavioral economics, and contemporary art, but this doesn't matter. So, as I said, disclaimer. First of all, what I want to tell you that no matter how you prepare, most likely you will not be ready for your job, because all your expectations will be based on knowledge, and all your knowledge will be based on expectations. But if I can guarantee you that you cannot be 100% prepared, I still trust that you should do whatever is possible to be prepared, because it will help you to survive. It will not ease the pain, but it will help you to manage this pain which you will face, and you will face the pain in any company. Even if it's the best company, if you come to the company and don't feel some pain, some pressure, it's the wrong company for you, because if you don't feel pressure, it means that you don't have an incentive to go ahead, and most likely it's not what you are looking for. So first of all, sorry, and it's with smile, because all I can give is just tips. It's not verified solutions which will definitely help you. When you come to your first job, you will have to make your experiment, because you're adults, and you will have to self-educate, and you will have to self-evaluate what's going around you. And in some cases, be prepared that there will be no right and wrong answers. It's not because those don't exist. Maybe those do, maybe those don't, nobody knows. But sometimes what you can do is only to collect information and make your choice. Whatever is bad or good, you just take risks. So if I start with the disclaimer that I cannot provide you some solution, why actually I'm here and why you're there, why you're listening to me. I can give you some tips how to survive within your adaptation period, and how you can raise your chances to stay in the company. Or if you're already employed by some company, first maybe you will not apply, but maybe you will have some tips how to better do in your current role. But unfortunately, as I said before, nobody can give you some guarantees and warranties, because it's life. And you will face different people, and all you can do is only to prepare. So, any questions so far? Anybody this right so far? Okay, I see that there are some participants, so let's go ahead. Our rules. As I said, our purpose today is that we will not have some academic approach. More, I will try to give you some fun
because on your universities you have a lot of academic experience. So if you want to focus on some serious matters, you can take some tea and join us since slide 16. Or you can still have your tea and try to have fun within all the lectures. It's up to you to decide. I'm here for you. And if you will have, our rules are very simple. I will ask you some questions. I will try to involve you after a few slides. And I really hope that you will involve and try to answer my questions. We can talk in any language you prefer, provided that it's English, Russian, or Ukrainian. Yeah, if it's French, I'm sorry, I will not manage. And in the end, we'll also have some time to ask your questions. And if after the lecture you still have questions, I don't know, within 1 week, for example, yeah, you can find me on LinkedIn or in Facebook and ask me questions online, and I will try to call you back with some prepared answer, or we will talk, or we will manage how we do it, okay? So what we will be talking about today. First, it's if we are speaking about corporate, most likely company is involved, and how you get acquainted with this company. When I want to talk to you about the culture of any company, about employees' references, which you may find in some open sources about this company, about career opportunities, and when you shall try to deal with the company. And after that, we will deal with some more serious topics. It will be slide 16. It's business aspect, it's corporate culture, it's functions, contracts, and there will be some Q&A session for you. So let's go. Let's start with some interactive discussion. It's actually what you need to learn about the company you want to work for, and when you have to start this learning. I would like to ask to unmute and maybe provide me some examples of what you think about it. Hello? Anybody survived? Guys, it's a question to you, please. I know that everybody's have some thoughts. These thoughts cannot be right or wrong. It's just thoughts. It's just point of view which you can share and which I ask to share. Guys, please talk to me. I want to know that you are there. Yes, we are still with you. Okay, but let's talk about these two questions. How do you think? Okay, I caught you. How do you think? What you need to learn about the business you want to go for, and when you start learning? I guess I need to know about the fundamentals first, about what kind of business I need to apply for. This is first. Or in another word, maybe I need to have a passion for this business in order to, I don't know, to like it, to have passion, to have some plans, future plans for such businesses. So you need to be in the picture. So you need to know what kind of business you are coming to. And when you start learning about the company? When I should start learning about the company? Well, we are living in the Google world. We can Google anything you want before you even applying for interview for the company, any company you want. I do like this. I have like a small insight about the company. I have to seem interested in this company in order to know some historical events, maybe where who found it, who created it, what is the major purpose for such company, and like this. Okay, so let's check what I think about it. So if you are onboarded, I trust it's late to learn about the company, because if you start, it means that maybe you have applied for a wrong job and you're already in the wrong place, which is not what you're looking for.
let's imagine that you go to the interview and you learn about the company. It means that you still may lack some time to understand something. It's like you come to the company, you have some expectations of how interview will go, what you will be answered, what are normal process for this interview. But since you know nothing about the company except that it's right business from technical perspective, that you have hard skills to work there, it might be that, oops, you have not prepared for the interview. Let's imagine that you try to make a research when you apply for this role. It's better. And actually, it's good. You know, I cannot say that it's a wrong moment. Sometimes you really lack time to learn a lot about the company, especially if market is overloaded with candidates. Maybe it's better to get into this train and then to understand what's going on. But at the same time, it's better to learn. But if you have some time, if there is no rush, and let's imagine that you're still in the university and your first full-time employment will happen in 2 or 3 years, maybe it's better for you to plan. What I mean? It means that you can, as my colleague just suggested, you learn about the business. If you fit the business, it's very good. But at the same time, you need to understand if you fit the culture. You need to understand what are employees' references and if you can trust these references. How you can approach these references to understand if it's reliable. Then you learn career opportunities and how they are executed in this company. You still can apply for internship, which means that you will try to understand if you match culture. If you see business processes and some procedures in action, you can try it. And next, you will understand how all these business aspects in this particular company works. Speaking of the culture, culture can be explained by different companies in a different way, but I suggest that we just split this matter into 3 matters. It's which questions culture answer, which components it which components it's made of, and what is the sources of the culture. So let's try questions. Culture shall answer you on some questions like how we approach job, what we actually do, and most important, it's why. How these questions usually look in the company. It's like company makes statement that our vision is such, our mission is such, and our values are such. And it's quite important to understand because vision is where we go, mission it's what is our purpose that we go there, and values it's actually why we do that. What stands behind the purpose? Why we do that? What we want. And when we come to sources, it's not usually it is stated in some documents. It's like policy. But they can be also different documents like standards, internal procedures. That's why I'm saying that maybe it's better for you to try internship to understand what's going on in this particular company. But it's also very important to compare such official sources with non-official sources, such as Facebook, Instagram, LinkedIn of the company, Glassdoor, some other sources, which will give you non-official view for the situation, and you can compare what is stated and if it matches how it is executed. So what I want to tell that before you go into cooperation really deep, like I want to invest my life and my career into this company, you shall do some homework. And it's not like you do something for the company, it's something that you do for yourself. For this reason, it's really important. So first, you understand if your values match with the company. It's like
company says that staff is the highest value for the company, and you say, okay, I trust also that staff is the same important value for the company. Or a company says, our other resources are very important for us, we take care of our assets. And you compare it to yourself, like, yes, I can deal with it, company's assets are very important for me. And there can be a lot of such questions about what company says is valuable for this company and what is valuable for you. But all these questions in perfect world, which we don't live in, but we hope we will live there someday, they shall answer you that if I answer, for example, I have an issue on my workplace, yeah, and I need to resolve it. Our values of the company shall help you to resolve it. It's like going through these questions about the values, you understand how to resolve the situation. It's like you come to the hotel, and hotel tells you, our guests are our highest value, and we need to do anything to accommodate their needs. You look, it's nice, and then you apply for a job, you have a job, you are a service manager, and then there is some conflict with the guest, for example. And let's imagine that it's conflict about some management of this hotel and the guest. Just let's imagine, yeah? So if, for example, I'm staff and I know that something has happened, and I know guest is our highest value, what I will do, I will try to generate some solutions, like I can do this or that or that, and then I compare these solutions with the values of the company, and based on the values I choose the best option in this situation. If values work like this, it means that values work. If they don't, I'm sorry, values don't work. It's just statements. It's not values, really. So it's about values of the company. Then second part of your homework, which you need to do, it's self-evaluation. And you need to be really honest with yourself when you do this self-evaluation. So questions which I suggest you to ask yourself. It's, okay, if I come to the company, what can I contribute? Skills, experience, time, some different resources, I don't know. It's up to you to decide. Second question, what compensation I expect to have in return? It can be money. It's a good reason to work, to have money. If maybe it's some emotions which I want to have from the job, like satisfaction, I want to have a feeling that I'm a good specialist in the job. It's also emotions. It can be promotion, it can be respect or whatever. Just try to talk to yourself what you expect. Another very important question is like, okay, you do your job, you do it well, but if you are willing to go extra mile. And second very important question is why I want or why I don't want to go that extra mile. Then you can compare it with what is expected by the company, and if what you can deliver is really treated well by the company. But it also goes to the values. Then it's very important to understand what is your internal boundaries. It's like, okay, I can go extra mile, but there is some boundary where I will not go. It's like, yes, I want to work extended hours. I can do it for promotion, I can do it for money, but if it's in conflict with some family interests, like, I don't know, birthday of parents or children or spouse, depends on your circumstances, then I just will not do that, and I want to be transparent. So you need to understand what is internal boundaries, and check it with what is expected from you. So we again come to the values of the company and culture of the company. And another matter, it's very important to understand if you're really a mature person for this job and for the responsibility. Because having a good role, it's nice, but with good role, you will have some responsibility. And this responsibility can demand from you something, then go an extra mile.
it's making some decision, it's taking on some legal consequences or something like that. So test yourself. If you, for example, you just want to apply just for a job position, try to understand what is expected from you and if you are matured enough to apply for this particular job, or you would like to try something different. And when you do this homework, I suggest that you may want to take to some people that you trust. Why? Because, you know, it can be that some of your reasonings are not correct, or you don't see the full picture, and people whom you trust can give you some different perspective over the situation. So it's better to talk, you know. Good advice, it's only advice, you don't have to follow it, but if you don't talk, it means that you miss this opportunity. So what is also quite important for the culture matter is that when you are onboarded, your hard skills will help you to be onboarded, but you will not manage to do any career with only hard skills. You will need some soft skills, and you need to check if the soft skills match culture of the company, because if they match, or they help you to manage the culture, it means that you will survive. So you need to understand if you have enough soft skills, or you will have to develop something. And don't expect that if you come to the company, you shall be liked by somebody, or you shall like somebody. It's a job. It's not about likes. Facebook, it's a different matter. It's about respect. Try to respect even difficult stakeholders, your internal stakeholders and external stakeholders. These people are really your stakeholders. Even if you don't like them, they still are. And all you can do is put to your heart that your value is respect. That any decision that you will make within your career will be checked against this value. Because not only companies shall have values, you also shall have values. And respect shall be one of the most important. If you do that, maybe it will help you. Speaking of employees' references, as I said, it's important to check references, but I don't think that you shall trust those. It's better to check balance of the references, because if you open some source and you find only good references about the culture, about business standards, and so on, most likely you shall not trust. If you find only emotional negative references, quite possible that you cannot trust the information, but you can trust emotions. You can see that people who go out, they have very high emotions. So it can be also a sign of something, and only you can decide what it is. Speaking of the sources of references, if you are speaking about some international company, I would say that you shall better check with Glassdoor. If we are speaking about some Ukrainian company, you just Google and you will find it. But what is very important, sometimes people change career, and it's no surprise for you, I guess. And some companies, for example, IT companies, I gave some examples of which I'm aware now, and this information is public domain, so no big deal to tell you about it. I know that some IT companies, they cooperate with oil and gas companies. And some people, they just been rather good experts in oil and gas. They decide that they would like to extend their career and go into the IT. For this reason, if you are open for such opportunities, maybe it's better for you to start tracking these opportunities on sites like the Developers Organization of Ukraine, something like that. What it will give to you. Maybe you are not ready for this position, like you lack skills, but at least you will understand what skills are needed and what is the market right now, where you can go if you don't want to work for oil and gas only,
where you can go else, and what this company is actually about the culture, values, mission, and so on and so on and so on. So speaking about career opportunities, actually we have discussed most of these matters. So really, I don't want to repeat what is already said, but I would say that it's like I will reiterate that if you want to work for some company, please try your best to get acquainted with it as soon as possible. You can check information, or you can try with having experience, like going, like applying to the company. Maybe you will only have an interview. It's also experience. You will have experience of contacting with this particular company. You will understand what this company is about from cultural perspective. Maybe you would like to go for internship and try what is the culture, this company is about culture and business processes. Any company will do its best to look very nice in public domain. And I cannot tell you that trust all the official notices from the company or all unofficial notices from the employees. Maybe it's better to try to apply for internship, and you will come to the company and you will understand that actually all you read about, it's not a problem, it's a challenge which you can manage. So why don't you try? It's only an internship. In addition to internship, you may want to take part in some projects of this company. Sometimes companies say that, okay, we have some part-time decision, or we need assistant for the project. Why don't you come to the company for which actually you plan to work in 2 years, and during summer do something for this company, or winter, or maybe after your classes? Why not? In that case, you will become visible to this particular company. You will gain some experience, so you will build your network within the company or maybe outside the company. It's also good. So don't treat such notification announcements about job like internship like it's a small opportunity for me who graduate with honors. No, it's opportunity. It's really opportunity for you to try before you go deep into something which maybe will be wrong for you, or maybe will be right. You just try and that, it's right way to go, and I will do my best to go exactly this way. So I was speaking too long, and I have some comments from participants. 25 minutes. Okay. Okay. So I will skip this. I was planning to ask you some questions like share experience, but I was talking too long, so oops. Maybe later. By the way, what is philosophy? It's a very important thing to understand that to have some, to master something, you need to fail enough times. And there is quite a reasonable explanation for that. That first, you don't know that you don't know something until you fail. Yeah? Then you know that you don't know and you start to learn. So failing means that you will have to learn. Then you will know what shall be done, but you don't feel comfortable doing that. And only on the last level, you will know what to do, how to do, and feel comfortable. So unless you fail, you will not go this learning curve again, and again. So don't be scared to fail. Go for internship. It's okay. So speaking of the business aspects, within why it is also important to understand how this company works, because within industry, focus can be not only on business itself. Companies may differ by business models, like what we make money on, or what is core business of this company. It's like if we have
I don't know, 20 oil and gas companies in Ukraine, it doesn't mean that all of them do the same business. It can be that they say that, yes, we are oil and gas service company, but they provide different business in different service lines. So they are not competitors, actually. Then, maturity level of the company. Is it startup or structured company, transformed company, or something else? It's up to you to decide. Ownership structure, if it's a public, private company, if it's a group of companies. It's very important to learn and understand, because when you come to the company, these details will influence how you work, what procedures you have, what business processes you have. So try to find this information as early as possible, maybe through internship. Values, mission, we discussed. Management style, you also know it, that it's about communication with your management and with your peers. It's like how you communicate. If you will have some specific or you will have some power to initiate something. It's management style. Corporate structure. When we speak about corporate structure, I suggest that I give you some understanding of where it comes from, what essential types of corporate structure you may face in your life, how you can see it. Okay, you have some source, but it's better to visualize it somehow. And you need to know where to go and why it is so important. So essential sources, it's something that may go from legislation, especially if it's a public company, or chat may come from legislation. Then with articles of association, some regulatory documents, maybe some orders, policies, standards of the company, depends on the situation. Essential types, it's hierarchical and metrics. I will tell about it a little bit later, and also it can be project groups. About visual presentation, I will show you right now some examples, so you can better understand how it looks. If you would like to find such document, which I will show you, most likely you will have to contact your manager, human resources business partner. And if you're speaking about management, it can be direct or functional, but I will tell about it a little bit later. And why important? Because it represents essential communication channels and areas of accountability, so what you will be actually responsible for. So hierarchical structure looks like this. It's that there is somebody in the head of the organization, then below, and so on until we see all the structure. And there can be names or names with position. So it means that on some corporate resource, you most likely will find something like this, and you will understand whom to communicate in each case, and how to pick the right person, if you shall go to some peer or if you go to manager. It can be org chart, which means that you will have functional manager, which will tell you how you do your job, and direct manager, which will direct you what we will do. It's like what we will do. So one person tells you what you will do, and another person tells you how we will do. And you will have to manage it. It's fun. Another situation is that, okay, we can have project teams. It's like a company works from project to project. Usually it happens in some startup companies or companies which are really focused on projects, really. They only work on projects, like well drilling. They collect project teams, and a person will have to communicate and to cooperate. So I don't know if we have if we have some time to talk about how org chart can be about. Okay, would you like to answer some questions? Let's go this way, or we proceed. Please answer. Okay. As you like. You know, I like when people answer my questions and they do it by unmuting microphone. As you like.
Okay, actually, I would like to hear some thoughts, because if it's only that I'm telling you something, it's not a good idea. It means that you will have some volume of information but no experience, so it's not a good idea. Ali, maybe you will try to answer this question. So, what org structure can be more effective in which situation? How do you think? Okay, let's imagine that there is only 3 which I told you about. Most likely there is a lot of other structures, and some companies may invent something specific for them. You mean about the 3 charts that you showed us? Yeah. Yes. Mm-hmm. I guess it caught my eye, the last one, about the teams. Mm-hmm. Different teams, you have different project manager, different opinions, like more diverse, let's say, more diverse ways to solve such problems, to achieve such goals. So I would go with the team. Okay. Any other thoughts? Someone else. If they can achieve their goals. Okay. Actually, the matter is that each company really needs to choose what is more effective for it, because in some situations, for example, when a company needs to work on projects, it's really better to have project teams which can work in this specific case. Person will be subordinate of somebody. In different case, it will be functional or direct manager for somebody. It means that people will they will develop. It's like you have no choice, you need to develop yourself, you need to learn. And maybe in some situations it's really more effective, but in other situations more effective can be hierarchical structures. So it's existence of different approaches doesn't mean that any one is better or worse, or some is more progressive. Question is about if it fits goals of the company, if it fits culture of the company, and so on and so on. Question is about this. So in org chat, so I explained how people communicate with each other, but who these people are. Actually, in company, people they form functions. Actually, no, the executive functions. You can see sample list of what functions company may have. I will not tell it. You can read it. And by the way, some of the functions can be in-house functions. It's like we need this person all the time, each day, 24/7, or 5 days a week by 8 hours in our office. For this reason, we need to have in-house function. But sometimes it happens that companies choose that, okay, we better outsource this function and have some internal account manager for this matter, which means that this account manager will assign projects and will involve outsourced companies and will track execution. Each company decides what is better for them, for their goals. Same, I will skip questions right now because of lack of time, I'm sorry. Contracts. When speaking of contracts in any language, I guess in any language, at least 3 which I know, there is definition of contract may be used in different ways. So like in different contexts, this word may mean different things. Like it can be some written documents or agreement in principle, or it can be one single document, or it can be list of documents which actually form contracts. Or speaking about the agreement, it can be that we talk about the agreement, but we understand that, okay, it's a contract, or it's some specific time of written document, which is not, it's not a contract, but it's some agreement, or it can mean the fact of reaching a deal. So we have not signed the contract yet, we are on the way, but we have made some agreement that we will proceed. Yeah, we made agreement, so it's a decision. And most likely that you will not each time understand what's going on, and
what I suggest that if you're very good in some technical discipline, it doesn't mean that to be successful, you also have to master legal matters and financial matters and so on and so on and so on. It means only that you will have to know whom to contact to understand what's going on. So if you read something and you have doubt, or you don't know the context, for this reason, you have very reliable assumption, but it's better to check this assumption. Just go to your manager or to your lawyer and check what is really meant here. Types of contracts. Actually, everybody contacts with this document in their life, and in business life, each of us most likely will face employment contract, non-disclosure contract. If you go to work for project, it will be some contract for fixed project or agile project. Maybe it will be some frame agreement, most likely for agile project. Like you don't know what will be the outcome, but you make some frame that we will cooperate later. They can be service level agreement. This type of agreement can be used not only in IT sector, but in other sectors. It can be named in a different way in other sectors of business. It only tells that contractor comes to you and says, okay, I will do this for you, and what I can guarantee that, for example, quantity of bugs, of mistakes will be not higher than this, or that my service will be available so many hours per month. It's like you as a contractor, you're transparent, you come to your client and say, okay, we will do our best, but what we can guarantee is service level, blah, 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 blah. So if we go above, it's good for us, but if we go below, it's bad for us, but the level which you can trust, it's this. And secondment agreement, which means that, for example, you work for the company, and then this company decides to send you somewhere. It means that these companies will have secondment agreement, and most likely you will know the terms of this agreement because you perform under it. Different contracts, they have something in common, and they have something which differs. In common, it's applicable legislation, corporate rules, and the standards, business needs. This all can form text. It will not be like copy pasted, but some of these matters will form the text, like its values of the company, and they shall be in the contract. And what happens, for example, if agreement is not reached or document is not signed? If agreement is not reached, it's like we negotiated, it means that actual document will not be signed, just what I said. Or maybe it will be signed, but some terms and conditions from this contract were not agreed, were really important for the company, but were not agreed. It will mean that when you have some dispute, you will come to the court, or there will be some managerial meeting. And since there was no specific agreement for your specific deal, all claims will be considered from the perspective from the law. At the same time, law could tell you that, okay, in this case, you could have different options. Why I'm speaking about this right now? Sometimes when I face technical specialists which come for some contractual advice, they expect that actually, since it's something legal, all contractual provisions will come from law. But the situation is that law, even in Ukraine, sometimes it's very specific, saying you that in such a case you shall do this, this, and that. But in some cases, it may say that in such case you shall do this, this, and that, or you can agree on your terms. So if you have something very specific and you understand that this may happen, it's better not to be silent and rely that law will help you when something will go wrong. It's better to raise the question to your manager, to your corporate lawyer, to your compliance manager, or whoever is feasible for you, and to understand if in this specific case we shall follow the law,
we shall have our different terms and conditions, because we understand that something may happen and we want to make agreement right now, but not when something happens. So actually, the message is here that if you are in doubt, or you expect that something may happen, or you assume that something may happen, and maybe it's better to have plan B. It's better not to wait until this case happens. Develop plan B before you sign the agreement. Talk to your manager, talk to your legal, talk to other specialists. Involve them, ask their advice. It will be your teamwork, but if the result will work, it's better to have this result. Okay, just a few words that actually in project management we have such instrument as recimetrics, which means it will tell you who's responsible, accountable, consulted, and informed. It's better for you to Google because we have time right now. And this is not the only instrument which you may have for managing your projects, because each task for you can be a project if you approach it like not like a task to do, but a project to deliver. And you press such resources as Coursera, Udemy, edX, and find some other resources which will help in your work. Just check it. It's worse. Okay, we skip questions. So I will give you just overall understanding of what you may, what provisions you may find in some contracts. First of all, it's parties of the contract. It can be 1, 2, 3-sided contract, and information about who represents and why this person represents. Because if it's a contract which doesn't identify that it's contract between party A and party B, and there are just signatures, sometimes even without names, it means that actually you don't have a contract. It's some documents. It's like gentleman agreement, which most likely will not help you unless you are in, I don't know, in some jurisdictions where you can prove that actually that was a contract, but it will not be Ukraine most likely. So don't. If you have such document which looks tricky, just go to your lawyer and tell him, okay, I don't like it, help me. Subject of the contract. It's a list of services, products, works, what will be delivered, because it's also like there can be not some agreement with which doesn't say that actually under this agreement one party delivers this and second party shall do that. If it's not like that, it's not a contract. It means that you have maybe you have reached agreement to develop some contract later, but it's not a contract right now. Period and scope of execution, you understand that, yes, if you need to do something, most likely there will be time limits. And this you can set these time limits now or later. It's up to you to decide. Quality guarantees which you provide as a contractor or which you expect of the client. Responsibility, which means what will happen if something goes wrong. Next, indemnities. It means that, okay, in some cases, something may go wrong, but one of the parties will be excluded from responsibility for some reasons. There can be not some indemnification without a reason, but there can be some indemnification with a reason. Actually, it works force majeure quite alike, but force majeure tells you that if there is something which is out of my control, and actually it's out of control in principle, nobody can control it, then you will be excluded from responsibility. Indemnification, it's a little bit about different. It's also about exclusion from responsibility, but for some different reasons, most likely linked to a split of risks. Like, okay, these parties understand that something may go wrong, and they decide that in this case, for example, this party pays for this, and this party pays for that. So it's like, if law allows you to do that, maybe you would like to consider this opportunity also. There can be some different limitations of responsibility. It's the same story. Then contract duration, termination, extension of the contract, which means that if you reach into agreement, you will be bounded by some responsibility and some rights and obligations. But most likely you don't want to be obliged forever. Maybe you would like, but most likely you would not. So
in order to set the right term, sometimes law tells you that even if you have not provided for the contract term, contract will expire blah, blah, blah years. But it's better for you to decide when you sign that, okay, I want this contract to be valid for 1 year. And if everything goes right, so we will extend it on such terms. And you list something which is really important for you. And if something goes wrong, we can terminate it earlier. And you also list something very important for you. But the other party will do the same most likely. So be prepared. We skip questions. By the way, it's very important tip about this presentation. I hope that everybody who wants to have a little bit more opportunity to read it carefully will send me a request and I will do it for you. But please never do presentations like I did for you, because it's not presentation in fact. It's written, it's like a short book. And if you are in business, such presentations, they don't work. It's better if you pitch, you make one short presentation, which is quite simple, which contains only bullet points, no, not a lot of pictures or graphs or something like that. It's just something you want you to pitch. You can only do it by your charisma. You cannot pitch the project by slides. Your client will only, or internal stakeholder will only read your slides if you have delivered some very important message. And the important message is never delivered by slide, it's delivered by you. It's what they see in your eyes if they trust your words. So if you want to have slides, make short presentation which will help to pitch, and they make long presentation which your client may want to read, provided that you have delivered your speech successfully. So this all from me right now. If you have any questions, and I hope you do, you can ask now, or you can write me, as I said, in Facebook or LinkedIn, and I will try to answer you, because, you know, I wanted to deliver as much as possible, but most likely we'll take some time for that. Hello? Anybody survived? It's first question, and second question, do we have time for presentation in some different language, or we shall do it in a different way? Victoria, most likely, or Ali, it's question to you. Yes, what? Yes, I'm still surviving. You're still surviving. Okay. So question is, do we have some time for second part, or how we do it? We still have 35 minutes. We have 35 minutes. Okay. Yep. My question is, audience which was listening in English but want to have information in Russian and Ukrainian, why hell I'm speaking in English in this case? Thanks for English speaking audience. Now I will talk to others. Ребята, те, кто слушал на английском, но, предположим, у вас есть вопросы, или вы не поняли, или надо то же самое рассказать на втором языке, просто подскажите мне, как для вас удобнее, потому что, возможно, проще будет, если я буду отвечать на какие-то ваши вопросы. Если какая-то часть материала зашла, возможно, будет проще, если я просто буду отвечать на вопросы. Как-то все стесняются задавать. Ну, либо окей, все понятно. Нет, если все понятно, то все это замечательно. Просто я хочу понять, как лучше сделать так, чтобы кому-то что-то зашло. Ну. Я понимаю, что тема абсолютно не специфична для нефтегазовой отрасли. Вот, но если вы мне не подскажете, что я могу для вас сделать, мне будет сложно это сделать.
кто-нибудь ответьте, пожалуйста, на вопрос, что я читаю лекцию сначала на другом языке, или я отвечаю на вопросы. Или, в принципе, этого материала достаточно, и мы просто можем сэкономить время. Ирина, я все-таки предлагаю второй язык, потому что чисто для Ютуба посмотреть потом на количество просмотров, на какие-то, возможно, вопросы уже в офлайне, потому что некоторые ребята меня просили, пока еще лекции не были залиты куда-то, просили, как найти предыдущие лекции. Поэтому, мало ли как, давайте все-таки выложим, наверное. Окей, мне тут пишут, что для того, чтобы были питання, потрібно українською мовою. Хорошо, смотрите, ребят, значит, единственное, что, конечно, презентация будет на английском, просто что я это расскажу на украинском, вот, и будут вопросы. Добре. Спробуємо другу частину. Я спробую її швидше розповісти. Я вже українською мовою. Спробую її розповісти швидше, наскільки це можливо. Єдине питання, підкажіть мені, будь ласка, як вам буде зручніше? Я просто зараз помітила, що перші слайди, які стосуються якихось корпоративних, неструктурованих моментів, там, культура, яким чином вам краще заходити в компанію, вони займають трошки більше часу, а те, що стосується хардової частини, тобто яким чином зроблена структура організації і яким чином підходити, в принципі, до договорів, ця частина зайняла, мабуть, трохи менше часу. На чому краще зупинитися? І якщо можна, то анм'ютами, тому що я не бачу, коли приходять повідомлення. Краще зупинитися на другій частині. Окей, добре. Тоді першу я дуже швидко розповідаю, аби було. Виходить таким чином. Представляти з другим разом я не буду. Я думаю, що тут, в принципі, все зрозуміло, ми зекономимо трохи часу. Важливий дисклеймер, те, що я вважаю, це що, колеги, моє завдання зараз – це розповісти вам те, що, можливо, допоможе вам якимось чином зайти в компанію і там залишитись. Але жодна з порад, які я вам зараз можу дати, вона не може вам нічого гарантувати, на жаль, тому що це корпоративне середовище, тому що в ньому функціонує багато людей, всі люди різні, і дуже багато також залежить від того, яким чином ви комунікуєте з цими людьми і як ці люди комунікують з вами. Але дати вам якийсь набір інструментів, який, можливо, вам зможе допомогти, або дати вам посилання, де ви можете знайти інші інструменти, це дійсно є моїм завданням, і я сподіваюся, що у нас це вийде. Важливий меседж, як на мене, це те, що коли ви заходите в компанію, вас купують за ваші хард-скіли, за якісь практичні навички. Але для того, щоб працювати ефективно в компанії, вам знадобляться навики комунікації, софт-скіли. І потрібно, щоб ці софт-скіли співпадали з цінностями даної, саме цієї компанії, або як варіант, ви могли розвинути інші софт-скіли, які допоможуть вам працювати саме в цій компанії, якщо ви цього хочете. Тому ніколи не вважайте, що якщо ви якийсь крутий спеціаліст і ви вмієте щось робити, це вам гарантує роботу саме в цій компанії або в іншій компанії, або що це взагалі вам щось може гарантувати. На жаль, цього не відбудеться. Так, наші правила, це зрозуміло, ми на хардскілах зупиняємось, контент пропускаємо, тому що зараз ми це зрозуміємо. Отож, та сама схема, я думала, що в мене буде можливість залучати вас до обговорення. Я думаю, що, на жаль, цього не буде. Можливо, ми зможемо поговорити в кінці, або, як я запропонувала, Facebook, LinkedIn, ви надсилаєте мені якісь запитання, я тоді вам зможу відповісти або письмово, або вам телефоную, і проговоримо. Це вже на ваш вибір. Отож, якщо ви вирішили зайти в компанію, в який момент вам необхідно про неї щось дізнатися, і що саме вам необхідно про цю компанію дізнатися? Я вважаю, що от така хронологія зворотня, вона дуже чітко відображає той момент, коли треба вчитись. Коли треба вчити інформацію про дану компанію. Тому що коли ви вже прийшли в компанію, вам пізно щось вибирати. Ви вже в цьому середовищі, все, справа зроблена. Можливо, ваші хардскіли вас продали,
Але що з цим далі робити, ще може бути незрозуміло. Якщо ви приходите на інтерв'ю і ви нічого не знаєте про компанію, може бути ситуація, коли ви налаштовані на щось одне, але ви не знаєте якихось культурних або бізнесових звичок даної компанії, або ви не знаєте нічого про цю компанію з точки зору бізнесу, і ви можете бути дуже гарним спеціалістом, але в вас просто не повірять. Якщо, наприклад, ви тільки збираєтесь подаватись на роль, це правильний момент вчити інформацію, шукати інформацію про компанію чи ні? Тут ситуація може бути різна. Інколи на ринку дуже багато спеціалістів, і для вас більш цінним є саме швидко відреагувати. А вже тоді, коли ти йдеш на інтерв'ю, підготуватись до цього інтерв'ю, показати вашу зацікавленість у цій компанії. А може бути, що у вас є час. В такому випадку краще дізнатися про компанію до того, як ви туди подастесь. Можливо, як студенти, ви захочете інформацію про компанію дізнатися раніше. Наприклад, коли ви вчитесь, у вас ще 2-3 роки, навіть якщо у вас є рік до початку роботи, ви можете дізнатися про культуру компанії, ви можете відслідковувати якісь відгуки персоналу, який працює або пішов з компанії. Ви можете дізнаватись про кар'єрні можливості, які там є в цій компанії. Ви можете подаватись на стажування. Це вам допоможе дізнатися не тільки якусь офіційну інформацію. Власне, це вам допоможе не просто володіти інформацією, це вам допоможе просто отримати досвід, чи ви підходите для цього середовища. Ще ви зможете вивчити якісь бізнес-аспекти, в принципі, про бізнес і про дану компанію, в принципі. Це теж може бути цінно, навіть якщо ви не залишитесь у компанії. Коли ми говоримо про культуру компанії, що це для нас означає? В принципі, можна зосередитись на даний момент, це досить структуровано, але може і спрощено. Це питання, на які культура дає нам відповіді, це компоненти, з яких вона складається, і ресурси, з яких вона до нас приходить. Питання – це що дана компанія робить, яким чином і навіщо вона робить. Компоненти – це візія, місія і цінності даної компанії. І ресурси, з яких все це складається, це можуть бути політики, стандарти, це офіційна інформація. Але також важливо приймати до уваги неофіційну інформацію, яку про компанію можете знайти у Фейсбуку, Інстаграмі, LinkedIn, можливо, Glassdoor. Про Glassdoor розповім трошки більше. Для того, як ви приходите в компанію, вам необхідно зробити самим для себе певну домашню роботу. І коли ви її робите, потрібно бути дуже чесним з собою. Що ця домашня робота означає? Ви повинні зрозуміти, що ви можете принести в дану компанію. Хард-скіли, софт-скіли, можливо, ще якісь ресурси. Яку компенсацію ви хочете мати у відповідь? Тому що мати мотивацію за гроші – це дуже добре. Мати мотивацію за кар'єрне зростання – це також дуже добре. Але потрібно розуміти, що саме важливо для вас, що ви хочете мати взамін. Чи готові ви робити якісь додаткові зусилля? І які саме? Які у вас внутрішні границі, що ці зусилля я докладаю, ці зусилля я не докладаю, тому що ви у вас є багато ентузіазму, сили, бажання розвиватись, ви маєте все рівно мати якісь стоп-сигнали, що тут я працюю, а тут, на жаль, ні, тому що я маю якісь інші причини цього не робити. Можливо, сімейні обставини, можливо, це надлишкове навантаження на роботі, але перед тим, як починати працювати, потрібно відповісти собі чесно, так чи ні. Коли ви проробили цю домашню роботу, проговоріть все це з людьми, яким ви довіряєте. Для чого це робити? Перше, коли ви це проговорюєте вслух, ви самі це чуєте. В чому ваша мотивація? Можливо, ви чогось не врахували. Можливо, ви не побачили повну картину. Все, що вам порадять, це поради. Все рівно рішення приймаєте ви, але попросити пораду, проговорити з кимось, там, колегу, просто послухай, чи є якісь в тому, що я говорю. Тобі, можливо, дадуть цінну пораду, якою ти зможеш скористатися. Так, я вже говорила про те, що хард-скіли вам допоможуть прийти на роботу, але софт-скіли допоможуть вам залишитися, ми про це не будемо зупинятись. Референції. Коли ми говоримо про референції, я б порадила не довіряти референціям. От не мати такої довіри, тому що ти читаєш
Ти читаєш, що все добре в компанії. Ну, добре, все добре в компанії. Або ти читаєш, все погано в компанії. Ну, все погано в компанії. І в першому випадку це може бути недостовірна інформація, або якась така улеслива інформація від співробітників. Або це може бути ситуація з такою корпоративною культурою, що люди не говорять ні. Вони працюють, але не говорять ні. З ситуації з негативними відгуками це може бути просто якийсь емоційний сплеск. Тому, що потрібно? Потрібно максимальний великий пул зібрати інформації і побачити, що говорять про компанію. Чи ти зможеш справитися з цією ситуацією? Якщо, наприклад, говорять все погано, чи ти зможеш справитися з ситуацією, коли дійсно все погано? Або чи оцей рівень гарного – це те, що ти хочеш, чи те, чого ти не хочеш? Тому що для когось щось гарне, для когось це погане, і тільки ти вирішуєш приймати цей ризик для себе чи не приймати. Так, кар'єрні можливості я також пропущу, у вас буде з цього приводу лекція. Я вже говорила про стажування. Я вам пропоную ще розглядати такі питання, як часткова робота і робота на проєкти, тому що ви можете прийти в компанію і спробувати своїми руками. Що це за компанія? Не тільки повірити офіційному джерелу, але і отримати якийсь свій власний досвід. Так, share experience. Власне, чому досвід? Є така концепція, як філософія, яка говорить про те, що для того, щоб чомусь навчитись, потрібно досить багато разів це саме зафейлити. Саме тому дуже важливо, щоб був саме досвід, а не знання. Знання – це те, що у вас в голові, досвід – це те, що у вас в серці і в руках. І є така концепція, як крива навчання, яка говорить, що спочатку ти не знаєш про те, що ти не знаєш. Тобто в тебе є куча знання, і ти йому довіряєш. Але коли ти починаєш робити, тут ти починаєш розуміти, що, ну так, я знаю, але я не знаю, власне, як це робити. І це вже другий рівень. Тому що на першому, коли ти був впевнений в собі, ти зафейлив. Тому тобі важливо перейти на другий рівень, що так, я знаю, що я нічого не знаю, потім перейти на наступний рівень, що я знаю, як робити, але я не відчуваю в собі впевненості. І вже тоді переходити до реального рівня, коли ти все знаєш, це я знаю, що робити, і я маю впевненість в цьому. Але навіть на цьому рівні дуже важливо дозволяти собі інколи фейлити і повертатись на перший рівень, щоб знову вчитись. Така філософія існує в 21 столітті, з цим нічого не зробиш. Отож, те, що стосується серйозних речей, бізнес-аспекти. Коли ми вибираємо компанію, я пропоную, щоб людина для себе зрозуміла, що компанії, коли ти обираєш, недостатньо говорити собі, що я хочу працювати в нафтогазовій галузі, наприклад. Тому що нафтогазова галузь, окей, але ж там дуже багато компаній, у яких різна бізнес-модель, у яких різні продуктові лінійки. Хтось зосереджений на одній продуктовій лінійці, хтось може бути зосереджений на іншій продуктовій лінійці. Може бути різний рівень розвитку компанії. Можливо, вам цікавіше працювати у стартапі, а комусь іншому цікавіше працювати в компанії, яка вже дуже довго працює. Комусь важливо працювати у приватній компанії і мати прямий доступ до засновника або до керівника. А для когось важливо працювати у публічній компанії. Причини у людей можуть бути абсолютно різні, але для того, щоб прийняти для себе правильне рішення, все-таки важливо зосередити своє дослідження не тільки на тій компанії, в якій ти хочеш працювати, але й на іншій, для того, щоб зрозуміти, а чому саме в цій компанії ти хочеш працювати. Можливо, тебе мотивація не так. Коли ми говоримо про корпоративну структуру, то ми розуміємо, що вона приходить з таких джерел, як, по-перше, це законодавство, це якісь локальні нормативні акти, це той же статут компанії, це якісь внутрішні політики, стандарти в даній компанії. На даний момент я б хотіла виділити 3 основні типи оргструктури, які існують, з якими найбільш часто контактують люди. Це ієрархічна, яка говорить, що в тебе в будь-якому випадку є безпосередній керівник і все. Є колеги. А є матрична, яка означає, що в тебе є безпосередній керівник і функціональний керівник. В чому між ними різниця? Безпосередній тобі говорить, що робити, функціональний тобі розповідає, як це робити. І тобі треба балансувати між цими 2 людьми. Ще є проєктні команди. Це означає, що, наприклад, компанія працює над проєктом. У нафтогазовій галузі проєктом
може бути буріння свердловини. У IT-галузі це може бути розробка якогось софта. В інших галузях це може бути якийсь інший проєкт, не знаю, випуск маркетингового матеріалу. І люди просто закріплюються за проєктом. Тобто це якби матрична структура якась, вона вже просто доведена до вищого пілотажу, тому що люди просто працюють між собою над конкретним проєктом. Зразки оргчартів я зараз покажу. Де їх взяти? Перше, це ваш менеджер, безпосередній або функціональний, як вже повезе. І функція HR-бізнес-партнер – це людина, яка в компанії допомагає безпосередньо бізнесу вести бізнес. Але вона відповідає за управління персоналом, і зазвичай вони просто розуміють, як оргчарт організований в цій компанії. Ви можете прийти до HR і сказати «дай», і ця інформація має бути відкритою. Для чого розуміти оргчарт? Тому що він відображає структуру комунікацій в даній конкретній компанії і зони відповідальності. Для того, щоб функціонувати правильно, ти повинен розуміти, з ким тобі контактувати і який твій рівень відповідальності, за що ти несеш відповідальність. Зразки оргструктури. Це ієрархічна структура, яка говорить, що є на верхівці якийсь генеральний менеджер, під ним є ще менеджери, потім є якісь певні виконавці. Все просто, зрозуміло, в тебе завжди є тільки один менеджер, якщо в тебе якесь питання, ти йдеш до нього. Є матрична структура, як я говорила, ви бачите, є твій функціональний і безпосередній керівник, ти знаходишся на пересіканні їх функціоналів, і тобі потрібно балансувати. Коли в чого, кому де, що, кому вірити. Але як внутрішній орієнтир можна говорити собі, що прямий керівник тобі говорить, що робити, функціональний як. Ця схема може тобі допомогти. Проєктна команда теж досить зрозуміло, є якась проєктна група, є керівник даної проєктної групи, всі люди розподіляються по тому функціоналу, який вони використовують. Питання пропускаємо, вибачайте. Коли я говорю про функціонал, в кожній компанії люди фактично вони виконують функцію. Тут є зразок функцій, які можуть виконувати персонал компанії. Просто для прикладу, це може бути корпоративна, фінансова, бухгалтерська функція. Це може бути функція охорони здоров'я, і там охорона праці, здоров'я, екології, наприклад. Їх може бути дуже багато, це просто зразок. В кожній компанії може бути якась своя придумана функція, яка відповідає саме цій конкретній компанії. Що важливо, що деякі функції, вони знаходяться як всередині компанії, вони вшиті, тому що ці люди постійно виконують певний функціонал. Але може бути інша ситуація, коли компанія вирішує, що окей, функцію хтось має робити, ми віддамо її на аутсорс. Але якщо щось віддається на аутсорс, зазвичай в компанії призначають одну особу, яка все-таки координує, вона виконує функцію як проєктного або аккаунт-менеджера. Інакше, якщо аутсорс не отримує не технічне завдання, не контроль, то що вони будуть робити, буде незрозуміло. Для чого я розповідаю про функціонал? Тому що коли, наприклад, ви отримуєте договір, як технарі, з проханням, а розкажи нам, що ти думаєш про цей договір. Там буде дуже багато, які вас не стосуються і де у вас немає експертизи. І важливо розуміти, що в даній компанії, де я працюю, от є такі функції. І, наприклад, якщо в мене є фінансове питання, то я піду от до цієї особи, яку я знайду от в тому оргчарті. Якщо в мене є юридичне питання, то я піду до корпоративного юриста, або як він там буде називатись, відповідно до оргчарту. Я відкрию оргчарт, подивлюсь, і я зрозумію. І, власне, до чого вся ця мова і була, що тобі не потрібно, по суті, розуміти все. Ти технічний спеціаліст, і є люди, які повинні тобі допомогти. Який в них буде функціонал, і наскільки є буде глибока їх допомога, це інше питання. Тому що допомога не завжди означає, що вони все зроблять для тебе, але вони можуть надати тобі якусь директиву, куди тобі бігти, пораду, що тобі з цим робити, або якусь оцінку. Ти не знаєш, що робити, вони тобі оцінку і скажуть, тут такий ризик, вибирай. І ти йдеш до свого менеджера, і ви приймаєте спільне рішення. Питання, пропускаємо. Контракти. Коли ми говоримо слово договір або угода, важливо
для неюридичної особи розуміти, що в різних контекстах ці слова можуть мати різне значення. Наприклад, договір – це може бути як письмовий договір, так і усний договір. Це може бути договір в смислі основний текст договору, який був колись підписаний, а може бути якийсь текст договору колись підписаний, потім куча додатків, потім якісь листи. Тобто договір може складатися не з одного документу, а з багатьох документів, які ще потрібно знайти. Те саме стосується угод. Це слово може мати різні значення. Наприклад, в якомусь конкретному випадку це буде повний синонім до слова договір. В іншому випадку слово угода буде означати певний вид договору. Угода не про нерозголошення, наприклад. Договір, ну, вроді, да, але угода. Ще слово угода може мати значення як досягнення якоїсь угоди. І якщо ви не знаєте контекст, або у вас не досить досвіду, і ви бачите такі слова, які про що це, я завжди раджу піти до свого менеджера або до корпоративного юриста і просити пораду, що вони скажуть, як подивитися на цю ситуацію. Типи договорів. Всі ми контактуємо з договорами. В корпоративному середовищі, я думаю, що як мінімум ви будете контактувати з наступними типами, як трудовий договір, угода про нерозголошення, якісь договори на фіксовані проекти або на якісь договори на нефіксовані проекти, наприклад, рамкові договори, всяко може бути. Може бути угода про рівень сервісу. Зазвичай це стосується IT-компаній, але буває в інших індустріях. Що це означає? Що компанія приходить до тебе і говорить: шановний клієнт, я для тебе можу зробити оце, це і це, і кількість помилок буде не більше, ніж такий-то відсоток. Що це для тебе означає, для клієнта? Що ти маєш перевіряти. На жаль, таке буває, але з певних причин підрядник не може гарантувати тобі 100% точність. На жаль, таке буває. І це нормально для деяких індустрій. Інколи це не нормально, але підняття, зниження рівню помилок може означати, що компанія потрібно витрачати більше часу на перевірку. Хоча, наприклад, в якихось ситуаціях там 1% помилки – це нормально при підрахунках, наприклад. Ну, це не завжди, не для будь-якої індустрії, але це там або 0,1%. Або компанія тобі каже, що окей, ми вам будемо надавати якусь послугу, але майте на увазі, що обладнання протягом місяця доступне не повний там місяць, а там 5 годин воно буде недоступне, тому що технічне обслуговування. Це теж компонент угоди про надання рівня сервісу. Для різних договорів умови будуть різними. Коли ви будете з договорами працювати, через певний час ви зрозумієте, що до чого, тому що технічний спеціаліст, в принципі, він повинен мати певний досвід, він повинен розуміти, до кого звернутися, але навряд чи він зможе опанувати всі юридичні аспекти. Це було б дивно, якби технічний спеціаліст це робив. Тому краще звернутися до менеджера корпоративного юриста. Але для розуміння, всі договори мають щось спільне і мають свою специфіку. Коли ми говоримо про спільне, це те, що в договорі повинні бути узгоджені всі основні умови договору. Основним умовом договору є якісь комерційні положення, а є якісь моменти, які важливі саме для цієї угоди. Або які стосуються саме цієї компанії. Наприклад, вони виходять з корпоративних якихось правил, що таке ми робимо, таке ми не робимо. І ти з цим нічого не зробиш, тому що поки ви не дійдете згоди, ця угода найбільш певно, що не буде підписана. Отож, коли ви не узгодили основні умови договору, найбільш ймовірним результатом буде те, що договір не буде підписано. Або може бути ситуація, коли договір буде підписано, але настане конфліктна ситуація і сторони мали змогу узгодити якісь положення, які не урегульовані законом. Або закон говорив, що може бути варіант А, Б, або те, що буде узгоджено сторонами. І сторони з цим не скористалися. У такому випадку сторони будуть регулюватись договором. І це буде означати, що коли ви могли на етапі підписання договору зробити собі план Б
для тих проблем, які можливо передбачити, ви цього просто вчасно не зробили. Тому краще консультуватися, говорити чесно, що ми відчуваємо, що в даному випадку, можливо, будуть проблеми в цьому напрямку. Давайте подумаємо, чи в принципі може бути план Б. Який це може бути план Б? Давайте ми його зробимо на етапі підписання договору, а не потім, коли воно все виникне. Кого ми залучаємо? Ми залучаємо функції, як я вже казала, тому що ви не можете знати все, але вам потрібна допомога. Яким чином ми розуміємо, до якої функції звернутися? Ну, перше, це ми розуміємо з оргчарту, тому що ми бачимо, хто у нас в принципі є. І друге, компанія може застосовувати такий інструмент, який якимось чином реалізується, це матриця RSI, тобто вона може бути формалізована, може бути не формалізована, але вона дає відповідь на такі питання, хто відповідає за результат, тобто за завдання, за результат, з ким потрібно консультуватися, кого потрібно інформувати. Можуть бути інші інструменти, які впливають на управління проєктами, а будь-яке завдання – це, по суті, проєкт. Якщо ви вирішуєте для себе, що це проєкт, то ви можете звернутися до відкритих джерел, як Coursera, Udemy, edX, і знайти ці інструменти там. Вам не потрібен сертифікат, вам принаймні потрібні знання, які потім ви зможете перетворити на свій hard або soft skill. Тому використовуйте цю можливість. Питання пропускаємо. Типічний мінімум обсяг того, що буде в договорі. Перше, сторони. Якщо в договорі не написано, хто сторони, то там стоять якісь підписи, це нічого не означає. Бо не зрозуміло, хто про що домовився. Предмет договору. Послуги, поставка, роботи, щось ще. Поки ви не домовились, про що ви домовились, ви не домовились. Ціна, строк виконання, гарантії, який рівень якості з послуги або товару ви готові купити або продати. Чи може бути в даному договорі звільнення відповідальності, наприклад, на підставі форс-мажору, або ви знаєте, що є якісь ризики, про які сторони хочуть домовитись і хочете встановити розподіл даних ризиків між сторонами. Це теж інструмент, який може використовуватись, але він має якийсь там комерційний вплив на умови. Строк договору, чи може договір бути подовжений, чи скорочений. Тому що ніхто не хоче вступати у вічний договір. Інколи хочуть, але зазвичай не хочуть. Тому або закон говорить про обмеження, що договір не може бути довше, чим стільки-то, або сторони зразу говорять, що окей, давайте так, на півроку або на рік укладаємо договір. Якщо все буде добре, то ми його подовжуємо в таких умовах і пишемо на яких умовах. Якщо все буде погано, там порушення або ще щось, то ми його розірвемо раніше і от на таких умовах. І ці умови може пропонувати кожен зі сторон. Тому що договір – це угода. Тобто сторони говорять між собою, пропонують різні точки зору і приходять до якоїсь спільної. Якщо тільки закон не каже про те, що має бути якась тільки одна дорога з даного питання. Так, питання пропускаємо. Важливий момент, я вже перший раз говорила, скажу ще раз. Ви бачите цю презентацію. Якщо ви робите презентацію, ніколи не робіть її так, як я її зробила, тому що це опорний конспект. Якщо ви хочете показати своєму внутрішньому клієнту або принцип клієнту якусь презентацію, зробіть дві штуки. Першу, це буде та, яка допоможе вам робити презентацію віч-навіч, тому що продаєте проєкт саме ви, ваша комунікація, те, що ви розкажете. Те, наскільки ви в це вірите і що клієнт бачить у вас в очах. Якщо ви хочете потім показати якусь статистику і слайди, можете запропонувати другу презентацію, яка буде дуже схожа на першу. Але вона буде розширена і містити набагато більше деталей. Тому ніколи не робіть, як я. Власне, це все, і ваша черга задавати питання, якщо вони є. Ви можете задавати питання зараз, або це може бути у Facebook, або це може бути у LinkedIn, в письмовому або в усному вигляді, як нам буде зручно. Дуже якось ніяково задавати питання, пані Ірино, коли ви кажете, не робіть, як я. Перед цим я вам розповіла про таке питання, як філософія. Ну, я маю надію, що ваші відповіді не будуть такими філософськими. В будь-якому випадку, мені дуже було цікаво, тому що я зацікавлений в цьому. Веду контрактну діяльність, ви це прекрасно знаєте. Так, я по голосу знаю. У мене є дуже просте питання.
У вас на слайді про типи договорів MSA було озвучено, ну правильно було розшифровано як Master Service Agreement. У мене є питання, чого в Service Agreement? Що? Я кажу, чого у нас його всі називають Multi-Service Agreement, а не Master Service Agreement? Пане Вячеславе, ви ж розумієте, що я не можу надавати відповіді на питання у прив'язці до будь-якої конкретної компанії. Якщо ви хочете це обговорити окремо, ми можемо це зробити. Все, що ви побачили на слайдах, це узагальнений досвід. Це не стосується певної компанії. Зрозуміло. Вибачте, будь ласка. Але дуже вам дякую за презентацію. Сподіваюсь, буде корисно. Я так розумію, більш питань немає, так? Ну, здається, що ні. Те саме, якщо питання виникнуть, я відкрита, ви можете їх задавати пізніше. Кожен вирішує себе як краще. Ірина, ну ми дуже дякуємо за лекцію, це було дуже познавально. Ну, я сподіваюся, що це буде корисно. Пізнавання – то така справа, але якщо це допоможе комусь десь вижити, це буде корисно. Корисно, це вже з проміжку часу ми зрозуміємо, коли примінимо усі ці навички на практиці. Ну, зараз навичок немає, зараз є просто інформація, яку потрібно перетворити в навички. Власне, через це я говорю, що у вас є час подумати і задати питання трошки пізніше. Я не наполягаю на те, тому, що питання мають бути саме зараз. Тоді всім дякую за терпіння, особливо, тому що це було досить довго, це було для деяких, я так дивлюся, по 2 рази. Ну, нічого. Всім дякую. Дякую вам, Ірино. До зустрічі на наступних лекціях. Добре, дякую.